Wadau mbalimbali wakiwemo wanahabari, wahudumu wa afya na wanasayansi watakuwa wanakutana leo kujadili matokeo ya hivi karibuni kuhusu mikakati ya kupambana na ugonjwa wa malaria, ikiwa mojawapo ya mipango ya kuadhimisha siku ya ugonjwa huo duniani. Hizi ni baadhi tu ya taarifa kuu ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza kufikia mwendo wa jioni. Mbali na taarifa hizo, mtazamaji, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu kuhusiana na maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo: kanda halikai ela kwa kipeto. Kanda ni fuko lililosukwa kwa chane mbili za minyaa au majani ya mvumo litumiwalo kuwekea chakula au vitu vingine. Kipeto ni gunia lenye mjazo zaidi ya nusu. Maana ya nje ya methali hii ni kwamba kanda tupu hujiangukia lisipokuwa angaa na kipeto ndani. Maana ya ndani: ustawi wa vitu vingine hutegemea kuwepo kwa vitu vingine tofauti. Methali hii hurejelea hali ambapo kuna kasoro kitu kimoja kati ya viwili vinavyotumika pamoja kikiwa hakipo. Yangu kwamba umejifunza mawili matatu katika methali ya kila siku. Kwa sasa tunang'oananga kwenye awamu hii ya kipindi cha Matukio Mtambuko, na kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua yuko jijini Mombasa kufungua rasmi kongamano la manaibu gavana linaloandaa mkutano wa mashauriano ili kujadili masuala muhimu na ibuka yanayoathiri serikali ya ugatuzi, huku wakizidi kusherehekea zaidi ya miaka 10 ya serikali ya gatuzi. Baadaye Naibu Rais Rigathi Gachagua atazuru bandarini ili kupokea ama kupeana boti 8 kwa wavuvi wa maeneo ya pwani. Hebu tuvuke moja kwa moja. 3, I oversight and coordinate implementation of cabinet decisions. Number 4, I'm in charge of intergovernmental relations. Number 5, I chair IBEC. Number 6, I coordinate development partners. Number 7, I coordinate constitutional commissions and independent offices. Number 8, I'm in charge of the Nairobi River Commission. Along the way, he has handed me coffee reforms, tea, and milk. And of course, any other functions assigned by the president. I am an extremely busy person. I can hardly cope. And he has given me a budget and every necessary support that I need. And all that is to his benefit because he is the president. He is the one who has a mandate from the people of Kenya. So when I make his work easier, he is a winner. And that is what a clever person does. So when you deny your deputy a chance to make your work easier, you must be foolish. Because this work is yours. At the end of it all, he takes the credit. So if you get a hard-working deputy, you have every motivation to enable that deputy and empower him or her and facilitate. Because at the end of it all, the ultimate mandate is with you as a governor. The deputy is there with you, but the ultimate mandate is with you. So I want to urge our governors to borrow a leaf from President William Ruto and allow the deputies to work. Na nyinyi mkepewa hiyo nafasi, muitumie vizuri. Be respectful to your bosses. Consult. Musisengenye hawa. Don't undermine them. Keep up with their pace. And most important, finally, is that you must be the defender of your boss. That is your first duty. Because if the boss is in trouble, automatically you are also in trouble. So from a very selfish perspective, you must defend the boss. So these Azimio fellows sometimes don't understand me. They think I'm too combative and abrasive. No, I'm just doing my job. I have to defend my boss. Wakipanga maandamano, niko hapo. Wakileta kelele, niko hapo na wajibu.
Because if you don't do that, if your boss is in trouble, you are equally in trouble. The two of you are like Siamese twins. And because he cannot defend himself, you must cover his back all the time. You let the boss to be in front, to pursue the development agenda, to fulfill his manifesto, and you stay behind him and watch his back from all sides. Any ammunition towards him, you stop it. You must agree to take the bullet on behalf of the boss. You must be in a position to step. If somebody is shooting at him, you must come in between the boss and the bullet and take the bullet on his behalf. I don't know how many of you are willing to take the bullet for your boss. Mine, I do. That is why even these Azimio characters are threatening to report me at The Hague. I don't know how defending your boss can be a crime against humanity. I think these Azimio characters have lost their head. Yeah? I think they have been in the streets for many years. They don't even think well. How can defending your boss and his programs become a crime against humanity to be reported at The Hague? I think if they send a letter there, it will be returned to the sender. Because they don't seem to understand how the ICC works. But of course, it also says a lot of the frustration that they have. That now any problem they have with anybody, the solution is the ICC. So please, defend your bosses. Even if you are not agreeing very well, publicly defend them, then you can fight internally. Mkiwa na shida na mkubwa, msilete huko nje. Tafuta muongee in between 4 walls and the roof. Don't take those things out there. They are not good for the county. They are not good for the country. Like any other marriage, there will be difficulties. There will be difficulties like marriage. And of course, you know, marriage is like a plane taking off. The taking off is very rocky. But when it takes off, it stabilizes. Again, the problem comes during landing. So initially, the first 1 year, there will be a few disagreements here and there on style, on language, on behavior, but somehow you should be able to work out a good formula. Just like the president, the governor is a symbol of unity in the county. The deputy governors have a critical role over advising their governors, unifying the various arms of governance at the counties, including the county assemblies. I therefore request you to focus on building your counties for the good of the people who gave you the mandate, and keep the eye on the ball. Excellencies, while misunderstandings are about to happen in the political leadership, they should never be allowed to degenerate to fallouts. The situation we are seeing in Nyanza, in one of the counties, is not anything that one wants to talk about. It's unnecessary, it's unhealthy, and it can be resolved in one way or another. This defeats the essence of grassroots leadership and indeed devolution, a critical component of the bottom-up economic transformation agenda. Counties are a key ingredient to the Kenya Kwanza plan, and we want to see devolution working. As you are aware, my office is charged with overseeing devolution. I have the State Department of Devolution at Terry Baika. It is open to you, and you should feel free to walk in and engage me, irrespective of your political affiliation. We are serving the same people and the same nation. It is our responsibility to resolve any conflicts before they escalate into a crisis. That is why you saw me spend time in Meru when there was a problem between the governor and the MCAs, and I solved it. The county is quiet because devolution must succeed. Again, that was any other function assigned by the president. Again, I had to move to Kericho, where the MCAs were making work impossible. Again, I was able to sort it out. So I was told by somebody the fire extinguishers I used in Kericho and Meru, I should keep them near just in case there is another problem somewhere else. I can be able to come in. President William Ruto remains committed to the success of devolution. And that is why we have made a decision to align the national government administration and all other national government officials that governors, the deputy governors, and the county governments are not their enemies. The previous administration had created a scenario where national government officials treated the county government as enemies. We have led by example.
the national government and the county governments are one. We serve the same people. And we have so directed all officers of the National Government Administration, and I'm sure you can confirm that today we have the best relationship between the county governments and the national government, and it will remain so during the term of President William Ruto and I, because it's good for the country. Finally, the Governor of Mombasa, the Governor Nandi, they have raised the issues of disbursements. It's true, we have had challenges because the President and his government have made a conscious decision that it is not sustainable and it is not prudent to borrow money from banks at 14% to pay salaries. We have agreed as a government that the only way to restore the economy of this country to where President Mwai Kibaki left us is to fund our budget through revenue collection. That is why last month we had a slight challenge. There was a slight delay on payment of salaries because the previous administration used to borrow money from banks owned by the same leaders to pay salaries. And we have said no. We are paying salaries by collecting revenue. So there was a slight delay, but all salaries have now been paid. So we are collecting. Mtazamaji, huyo ni Naibu Rais Rigathi Gachagua ambaye yuko katika kaunti ya Mombasa kwa sasa, ambapo anakutana na manaibu gavana na ambapo ameshinikiza kwamba serikali ya Rais William Ruto itajikakamua katika kuhakikisha kwamba inalainisha kila sekta. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi na tukujuze kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye. Lakini kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Kilifi, ambapo wakilishi wadi katika kaunti ya Kilifi wametishia kuandaa maandamano ikiwa Kasisi Paul Mackenzie atawachiliwa kwa dhamana. Haya yanajiri baada ya miili miwili kupatikana eneo la Shakahola, ikidaiwa kuwa walikuwa wafuasi wa kasisi huyo wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Teddy Mwambire. Wakilishi hao wamedokeza kuwa kasisi huyo hapaswi kuachiliwa maisha ya watu. Aidha, viongozi hao wamewataka maafisa wa ujasusi kuendeleza uchunguzi wao kwa kina. Kasisi huyo amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Malindi kwa siku 14 kabla ya kufunguliwa mashtaka. Na pia sisi hatungefurahikia watu wetu wa Kilifi ama Mkenya yoyote afe kwa sababu ya kushawishiwa na mchungaji. Kwa hivyo wacha mkuu wa polisi direct OCPD apeleke huyu bwana kwa bond to keep peace, ili haonekane kwa sisi hawa anaishi kule magerezani kama vile wengine wao wanafanyiwa, kwa sababu inaonekana kwamba ni binadamu ambaye ni hatari zaidi kwa maisha ya mtu yoyote hapa duniani. Ni mtu ambaye ni hatari zaidi. So kama mtu ni mbaya, ni lazima kuwe na bond to keep peace, badala ya kumshtaki na mashtaka mengine madogo madogo ambao hatimaye ataenda kuachiliwa na 10,000, 50,000. Na kadri ninavyozungumza hapa katika hiyo dhehebu ambalo huyu bwana Mackenzie amekuja nalo hapa, sijaona kanisa linafanywa msituni. Kanisa lililo linafanywa msituni, hayo si madhehebu ambayo tunayajua. Mimi nataka kuwapatia wasia serikali ya Interior. Serikali ya Interior iko hapa kulinda madhehebu ya wananchi, na ikiwa wananchi wataendelea kutaabika kwa sababu mtu amekuja na dhehebu ambalo ni la hatari namna hiyo, hatuna haja nalo. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwingineko ni kwamba kamanda wa polisi katika kaunti ya West Pokot, Peter Katama, ametangaza afisa jeshi katika Pokot na Elgeyo Marakwet palikotokea shambulizi siku ya Jumatatu, huku watu wawili wakiuawa kinyama na zaidi ya mifugo 500 wakiibwa. Katika ziara ya hilo na kaunti hiyo Robert Komole, viongozi hao walilaani kitendo hicho. Na area hii hivi sasa tuko na askari zaidi ya 60 ambaye tuko tayari kudeploy katika area hii with effect from today. Na tunasema pole
kwa hiyo kisa ambayo ilitokea. Waziri Kindiki afanye communication na security team ya Elgeyo Marakwet na security team ya West Pokot County ili wafuatilie na wapate hii ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe, kwani hii ng'ombe imeenda upande gani? Haijaenda Uganda, haijaingia Sudan. Iko hapa Elgeyo Marakwet, iko Kenya. Mpaka saa hizi hatujapata report kwamba hiyo ng'ombe imerudishwa ama hiyo kondoo. Na Kindiki anapenda kupiga story huko kwa TV. Anapenda story ya TV tu. Siacha kuja ground na kutengeneza mambo ya amani. Waziri ya mabarabara sasa ni mtoto wetu wa karibu, ni wa jirani, Mheshimiwa Murkomen. Aweke security roads mlima hii kila pahali. Askari iwekwe kabushe. Askari iwekwe kabushe. Hakuna dawa ingine. Kwa sababu wale astu wako kamele sahi. Ufamisi inafanyika kabushe. Wakati wa Marakwet wameenda na ng'ombe na wameua watu, wanauliza ilikuwaje, ilifanyika saa ngapi, na walikuwa wangapi, na tayari watu wameuliwa na wa Marakwet wameenda. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you will never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m.
An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. I'm a professional financier with a professional paper in banking. However, for fashion, it's something I've always loved ever since I was small. It started as a baby business. It was all about, you have your machines, the haircuts, wear the heads, bring the scalps. We wanted something that would remind us about prayer every now and then. So the moment you mention Talit, we always think about prayer because Talit Cakes is founded on prayer. Get to learn more about these entrepreneurs and what makes them stand out in their field every Monday at 6:30 p.m. only on The Grind. The Realtor, this is where we travel, move far and wide just to make sure that we bring you what it all entails when it comes to matters real estate. Buying off plan is the best thing that you can do because it gets to be a journey that is even affordable and flexible. Visit there, go down, go see what kind of production they do, what varieties do they have, what color preferences do they have. Quality assurance is supposed to be a way of checking that the materials have really gone through tests as required. The Realtor, every Tuesday at 6:30 p.m. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu watu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. Mengi zaidi kutoka pembe zote humu nchini. Kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Murang'a ambapo kamati inayoshughulikia masuala ya usalama katika kaunti ya Murang'a kwa ushirikiano na bodi ya kutoa leseni kwa biashara za pombe imeanza kuweka mikakati ili kupunguza idadi ya biashara za pombe
Kamishna wa kaunti Patrick Mukuria amesema kuwa kaunti ya Murang'a ina zaidi ya baa 2,000 na hadi sasa bodi ya kutoa leseni imepokea zaidi ya ombi 3,000 kutoka kwa watu wanaotaka kufungua biashara hizo. Mukuria alisema kuwa kuna baadhi ya kaunti ndogo katika kaunti ya Murang'a ambazo zina baa zaidi kupita shule za msingi. Kulingana naye, baa zilizo karibu na shule za msingi zitakuwa za kwanza kufungwa. We cannot afford to be corrupt on this exercise. Otherwise, whoever will be caught engaging in corruption so that they can license this bar, I think appropriate action will be taken, and a very stern one for that matter. If you compare the numbers of bars and the number of schools, you'll be shocked. One, you take a sub-county like Katanga. At the moment, we have 349 bars or alcoholic outlets against 92 schools. Take another example of Kahuro. Kahuro, we have 218 alcoholic outlets against 70 primary schools and 42 secondary schools. We have already commenced and intensified crackdown. Over the weekend, we have arrested many people in connection with dealing with illicit brew, people selling outside the stipulated hours, others selling drugs like banks, and we are aware even some chemists are also selling some drugs to our youths, and we are on high alert. That is something that we are dealing with, and we will continue to deal with it until we eradicate the menace. As a county government, we really want to involve the national government and also the public health. We want to be as fair as possible to ensure we close down those outlets that are not worth being there. Because we have realized we have even some bars in the villages, we have some bars even near the residential houses, even some bars near schools. So with the public health laws, we are very, very sure that one is doable and is going to reduce it to a manageable level. Naam, tukitoka katika maeneo hayo kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine kuhusiana na siku ya malaria duniani, ambapo huku taifa la Kenya likijiandaa kuadhimisha siku ya malaria duniani tarehe 25 mwezi wa Aprili, Wizara ya Afya ikishirikiana na Shirika la Afya Duniani na washikadau kutoka mashirika ya kibinafsi wameshirikiana na kuzindua mfumo wa kuangamiza malaria nchini, huku ikibainika kuwa visa vya malaria nchini vimepungua chini ya miaka 10. Ni taarifa ya hapo awali, hebu tutazame. Ladies and gentlemen, good morning. I don't look them, but I am here to fit in our shoes, and I try to fit in our shoes. But as a Ministry of Health, restate our commitment to work with all the partners to indeed eliminate malaria. I keep saying this story everywhere I go. I survived because there are interventions against malaria. I think the 24th of March 1991, my mother and father declared, who is very keen to join us in Nyamira for the World Malaria Day celebration. Representatives of the youth, members of the press, ladies and gentlemen, I am honored to join you this morning as we gather here to begin the events leading up to the year's World Malaria Day commemoration, which will be observed next week on April 25th in Nyamira County. World Malaria Day is an important day in the calendar of malaria control, as it provides us with an opportunity to reflect on the achievements and challenges of the past and chart the way forward for the future. Ladies and gentlemen, this year's World Malaria Day theme is Time to Deliver Zero Malaria, Invest, Innovate and Implement. Underscores the urgent need for the action and further investment to achieve zero malaria illness and deaths. It highlights the importance of maximizing current investments by expanding the existing interventions, celebrating the research community's efforts, and encouraging more investments in impactful tools. Allow me to begin by expressing my heartfelt gratitude to our funding and technical partners, namely the Global Fund,
USAID President's Malaria Initiative, World Health Organization, AMREF Africa, KEMRI, the private sector, the Africa Leaders Malaria Alliance, the End Malaria Council, the Zero Malaria Campaign Coalition, dedicated staff of the Ministry of Health and the program, and stakeholders at all levels who work tirelessly towards malaria elimination in Kenya. Ladies and gentlemen, the country has made progress against malaria through implementation of several interventions targeted at various areas of the country. In the last decade, we have reduced the prevalence of malaria by over 50%, and the number of new malaria cases has also significantly decreased. Several counties have consistently recorded very low incidence of malaria, and this provides an opportunity to implement malaria elimination in these counties. The Malaria Implementation Plan 2021-2023 that will be unveiled today outlines the implementation pathway of malaria elimination in the country. In the last 1 year, our efforts together with Ghana and Malawi have resulted in the approval of malaria vaccine for scale-up, which we launched in Kenya last month. Indeed, the tremendous progress we have made has not gone unnoticed. I am proud to reiterate, as some of you may already recall, that our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, received an award at the AU Summit on behalf of the Republic of Kenya for the work and efforts in the fight against malaria, particularly in the effective use of the malaria scorecard for action and accountability. In the coming years, we plan to enhance malaria prevention, control, and elimination efforts. In 2024, the Ministry of Health plans to distribute 18.3 million long-lasting insecticide nets in 28 targeted counties. This aims at ensuring how the ministry will also continue to provide prompt malaria diagnosis and treatment through microscopy and use of quality. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kudadisi kundani zaidi, tujue ni kipi ambacho kitajitokeza mbele ya kuadhimishwa kwa siku ya malaria duniani. Lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine katika maeneo ya Lamu, ambapo mfumo mdogo wa mahakama umezindua ujenzi wa mahakama kuu katika eneo la Mpeketoni katika kaunti ya Lamu. Akizungumza mjini Mpeketoni, Jaji Mkuu Martha Koome amesema kuwa ujenzi wa mahakama kuu utasaidia kuhudumia wakazi wa Lamu. Aidha, amesema wakazi wa kaunti hiyo wamekuwa wakitegemea mahakama kuu za Malindi na Garsen kutatua kesi zao. And today I am very excited to inaugurate the Mpeketoni AJS Ukumbi, a dedicated suite for elders conducting AJS. I encourage you to embrace this system of justice. We also embrace the court annex mediation because we know the solutions of all the problems that we have. If it is somebody who has a wife and the children na wamekosana, kwa nini mnakuja kwa hakimu? Hakimu afanye nini? You all know, huyo mtoto ni lazima akule, si ndio? Mtoto ni lazima aende shule. So these are matters you should be able to settle within the AJS. ADR kuna cases yenye hawahitajika kufanya. Cases kama ya national officials, county officials, watu wetu wa Mpeketoni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo? Jamaa saumu kali nini? Leo tuko na furaha kubwa, tuko na mgeni, na mimi kwa majina naitwa Tashrifa Bakari Mohamed. Sahi nafanya kazi na County Government of Lamu as a CC Lands, Physical Planning, Urban Development, Infrastructure, Energy, Water, Natural Resources and Public Works. Asante sana, nimekuja hapa kwa niaba ya Honorable Isa Timami. Before nilikuwa nafanya kazi na office ya probation
So nimework with Mpeketoni Law Court for a period of 5 years. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba hatua za kupiga marufuku matumizi ya karatasi za plastiki mwaka 2017 zilifanya Kenya kuwa kinara katika vita dhidi ya uchafuzi wa plastiki, huku ikiwekeza katika uchumi samawati. Aidha, mazingira bado yanapambana na athari za taka nyingi za plastiki, hasa katika mkoa wa Pwani. Ili kudhibiti hili, mfuko wa dunia wa mazingira WWF kupitia ushirikiano na serikali ya kaunti ya Mombasa umeanzisha mradi wa kuimarisha jumuiya za mitaa na mashirika mbalimbali yanayoendesha biashara za kuchakata plastiki ili kutatua changamoto hiyo. Wanaonufaika na mpango huo wakiongozwa na Eunice Karisa wametaja kuwa Wakenya bado hawana hamasa ya kutosha dhidi ya harakati za uwepo wa plastiki, hasa katika fuo za bahari, na hivyo kutoa wito kwa Wakenya kuwa makini na kujiunga na pambano la taka za plastiki. We also have the business aspect, sustainable waste management. Next, the project objectives highlight bespoke community-based organizations, civil society. It's for a long time nobody was policing anybody, nobody was talking about the plastic waste, or everybody who was talking about it was expecting the county government or the municipal government to handle it. More and more we are working towards changing attitudes of ourselves and of the society we live in to take more responsibility, because when we work together, you know, when everyone takes responsibilities, it's going to make the work swifter. Initiative that we are running is to scale up businesses that are within the plastic value chain, within the Mombasa and the coastal region. By scaling up, we mean that provide business development services and enterprise development, enterprise support, grow their impact through the decent work approach, but also attract investors within the Mombasa ecosystem to see that there is a need that waste is actually a resource that is just in the wrong place. Tunatarajia kufundishwa, manake hata vile vifaa ambavyo tunatumia ziko duni, ndo tutaangaziwa zaidi ile namna ya kuingia kule kwenye zile takataka, kuokota ni vitu gani hasa tunapaswa tu kabla kuingiza kule kuokota, ni vitu gani hasa tunatakana tufanye. Manake si plastiki peke yake, kuko na chupa pia ziko kule, na ujue kikapata chupa kama imekukata kuna athari yake. Kwa hivyo kuna vitu vingi. Kutoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tunaelekea hadi katika maeneo ya Githunguri, ambapo mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba ameitaka idara ya upelelezi wa jinai DCI kuchunguza madai ya ufujaji wa shilingi milioni 19 ya wakulima katika shirika la wakulima la Komodhai. Mbunge huyo aliyeteuliwa na naibu rais Rigathi Gachagua kukiongoza kikao cha kahawa na majani chai bungeni amedokeza kwa wakulima watapata malipo yao kwa siku 3 baada ya mazao ya kahawa kuuzwa. Kwa mujibu wake, Joseph Kimani ambaye ni mkulima ameupongeza mwelekeo wa mbunge huyo, huku akilalama kuwa ufujaji huo umepelekea kufungua kwa mapato ya wakulima. Pia hawa watu wamekuwa kwa ofisi kwa njia ambayo si ya kisheria. Wale ambao wote wamekuwa kwa ofisi na ambao tumefukuza siku ya leo walichaguliwa kwa njia ambayo haikuwa halali. Ambalo tumezungumzia zaidi ni juu ya coffee mill. In Kiambu hakuna society ingine ambayo iko na mill. Lakini kwa muda sasa tangu hii kamati ingie, hii mill imekuwa white elephant. Haifanyi kazi kwa sababu ya uongozi mbaya. Pia kuna fertilizer ambayo tulipewa na our former governor Dr. James Nyoro, na ambayo tulikuwa tumeifanya iwe revolving fund. Wakati walichaguliwa walienda wakachukua shilingi milioni zetu 3 ambazo zilikuwa kwa benki ya Tai, wakatumia bila idhini ya wakulima kutoka kwa AGM. Kutoka hawa watu waingie, hawajawahi kuita mkutano ya mbele ni hii tumeitwa hapa na mheshimiwa. Kwa hivyo mkutano ile tumeitwa na mheshimiwa, kama tungeitwa hapo mbeleni tungefanya kazi mzuri na tungekubaliana, lakini kwa sababu tumeamua wao waondoke, sisi na tumechagua watu wengine wale wataingia kwa ofisi.
Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwingineko ni kwamba serikali inaangazia mikakati ya kuhakikisha wanabiashara wadogo wana uwezo wa kuuza bidhaa zao katika mataifa ya nje. Haya ni kulingana na Katibu wa Wizara ya Viwanda Alfred Kombundo, ambaye anasema kuwa Kenya ina uwezo mkubwa wa kuuza na kununua bidhaa katika mataifa ya nje. Katibu huyo alikuwa akizungumza katika kikao kilichowaleta washikadau mbalimbali kutoka mataifa ya Ulaya katika azma ya kuboresha uuzaji na ununuzi kati ya Kenya na mataifa hayo. Kenya has immense opportunities and capabilities to provide strong leadership in the area of our transition into the green economy. And what does that involve? From the perspective of trade and investment, it means that right from the point of production, we have to see how we are using energy. We have to see how we are reusing energy resources more efficiently. We have to see how our production processes are observing and complying with our own international commitments to how we use various inputs that go into the product. We have strong advantages here because at least 90%, I believe, or so of our energy mix is renewable, and therefore that puts us in a very strong position. If, like Martin says, we make sure that the others are also green, then we have not just a green product, but we have a product that can also be sold at premium terms. To trade with the EU, if you export to the EU, you really have to keep in mind that at the moment, one of the most important things in the EU is the fight against climate change and sustainability. Yeah, this afternoon we have a next round on the discussion on the EPA, on the Economic Partnership Agreement, where the sustainability agenda is on the table as well. And so on the one hand, you can see this as non-trade barriers, that we always, when there's articles in the newspaper, particularly if my friend Ojipat from FPC writes an article, it's always about those horrible Europeans think of some kind of new way of close their market to Kenyan products. We don't closing our market to the Kenyan products. We don't at all. But in the EU, we got stricter measures to make sure that the climate and that anything that is produced is more sustainable. And whatever is valid for our own producers has to be valid, has to apply to everything we import as well. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kiambu, ambapo gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amewasilisha mbegu za mahindi kwa wakulima wa Gatundu. Gavana Wamatangi jana jioni alizuru wadi tofauti akisambaza mbegu hizo. Katika hotuba yake, Wamatangi anasema kwamba alifanya uamuzi wa kuangazia shughuli hiyo hata baada ya madai kubuka kwamba kuna baadhi ya wawakilishi wadi ambao walijaribu kuleta siasa kwenye mchakato huo. Wamatangi hata hivyo aliwatangazia wakulima kwamba serikali itaendelea kusambaza mbolea yenye bei nafuu inayopatikana kwa shilingi 3,500 na kwamba mbolea hiyo itawasilishwa majumbani mwao ili kupunguza kuwepo na foleni kubwa na shughuli za kusafiri. Wamatangi alisema kwamba huku serikali ikiendelea na shughuli ya ugavi wa mbolea, serikali yake itaendeleza shughuli ya usambazaji wa mbolea nyingine ili kuwasaidia wakulima kuvuna mimea yao na kupata mazao mengi zaidi. Sasa tukakuja tukapanga laini. Sasa hata tumepata ile mahindi mzuri inaitwa sungura. Sungura ni beba mzuri sana. Tunaikuwa muda mrefu, wengine wana pesa ya kwenda hata nini fare kwenda Thika, ndio wanaona masinda ya kwenda Thika. Na kama ingeletwa hapa tungekuwa tunafurahi juu hapa ni karibu. Hata wale wamezeeka, hata wale wana pesa wameweza kufika hapa juu ni karibu. Tumefurahi sana kwa sababu ya hii mahindi, anda hiyo mambo ingine tumeambiwa itakuja fertilizer. Unajua kuna fertilizer aina mbili, kuna ile ya president na hii ingine ya Wamatangi. Na hiyo ya Wamatangi itakutana na mahindi wakati imefika ile kiwatu ya top dressing. Hiyo inaitwa CAN, ndio inafanywa top dressing. Yeah. Kabisa hii mahindi tumepewa leo, si ndio hii inaitwa sungura, na hii ni mbegu mzuri sana. Iko na mazao mazuri, inazaa kwa wingi na with the shortest time. Hiyo ni mzuri kabisa. Maana anatusaidia sana kwa sababu ya nauli. Nikienda hapa Katodo ni kitu kidogo sana, kama 50 kulete hapa. Kwa hivyo ni furaha sana wakutuletee hapa. Tulikuwa tukikosa, lakini tunangojea hii ya gavana atuletee. Okay. Na iko na mazao mengi kuliko Gikuyu. Tunapanda Kikuyu, lakini sasa tutapanda hii
tufune mafuno mengi. Na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usiende mbali, zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook ni TV47 Live. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and